नमस्कार, मी प्राध्यापक श्याम लडकर. अवर टुडेज टॉपिक इज टिग्नॉमेट्री. हा चॅप्टर कुठे सुरू होतो? स्टँडर्ड 10 CBSE बोर्डामध्ये स्टँडर्ड 10ला सर्वात आधी टिग्नॉमेट्री नावाचा टॉपिक हा सुरू होतो. What is the meaning of trigonometry? This trigonometry, if you divide this into three words, first is TRI, try. Try means three. GON, gone means sides. Metry means measurement. So it is also called as three sides measurement. Trigonometry is applicable to only right angle triangle. It is a relation between angle and sides of a right angle triangle. Trigonometryचा वापर कोणी केला प्राचीन काळामध्ये? सिग्निफिकन्स काय आहे? Knowledge of trigonometry was utilized for the construction of pyramid in Egypt. Greek people also used the trigonometry to find the unknown distance, to find unknown height of a tower, to find unknown distance. Knowledge of trigonometry is useful. This chapter is divided into three parts. First is basic definition of trigonometry ratio. What is sine, cos, tan, sec, cosec, cot? Second is trigonometry identity. That is sine square A plus cos square A 1 plus tan square A, sec square A, 1 plus cot square A, cosec square A. आणि तिसरा म्हणजे हा टॉपिक. पहिले दोन टॉपिक ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केले आहेत. माझा एक व्हिडिओ आहे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, त्याच्यामध्ये पहिले दोन टॉपिक झालेले आहेत. आज आपण काय पाहणार आहोत? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक अँगल. आपल्या टॉपिकला सुरुवात करण्या अगोदर शिवचरित्राचा एक मी प्रसंग सांगतो. नक्कीच त्याच्यापासून तुम्हाला प्रेरणा मिळेल, याची शाश्वत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कल्याणवरती आक्रमण केलं. कल्याणला बसला होता विजापूरचा सुभेदार. केलं आक्रमण, तुंबळ युद्ध झालं. तो कल्याणचा जो सुभेदार आहे त्याच्यामध्ये पराभव झाला. आता कल्याणच्या सुभेदाराची सून तिथे होती. तिला वाटलं आपल्या सेनापतीचा तो पराभव झाला, कदाचित हे शिपाई आपल्याला ठार करतील, म्हणून एका मोठ्या पेटाऱ्यामध्ये ती लपून बसली. पेटारा आतून बंद केला. आमच्या सैनिकांना शिपायांना वाटलं त्याच्यामध्ये जड जवाईर सोनं नाणं असेल, म्हणून त्यांनी तो पेटारा आहे तसा उचलला आणि राजगडावर आले. महाराजांनी पाहिलं की आपल्या शिपायांनी एका शत्रूकडील स्त्रीला पकडून आणलेला आहे. त्यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. शिवराय आता आपल्या सेनापतीला काहीतरी शिक्षा करणारच होते. एवढ्यात ती स्त्री तिथे आली सदरेवर आणि ती शिवरायांना विनंती करू लागली की तुमच्या कोणत्याही सेनापती अगर शिपायाचा याच्यामध्ये काहीही संबंध नाही, त्यांची काही चूक नाही. जीवाच्या भीतीने मी त्याच्यामध्ये बसले आणि सोनं नाणं समजून तो पेटारा ते येथे घेऊन आले. ती स्त्री असं म्हटल्यानंतर शिवाजी महाराज शांत झाले. निघालं फरमान. लगेच महाराजांनी फरमान काय काढलं माहित आहे? स्त्री ही मराठ्यांच्या देवाऱ्यातील देवता, मग ती सोक्यांची असो वा परकीयांची. तिचा जर कोणी उपमर्द केला तर त्याची गय केली जाणार नाही, त्याला तोफेच्या तोंडी दिलं जाईल. लगेच दौलत खानाला सांगितलं, सन्मानपूर्वक या स्त्रीला तिच्या घरी सोडून या. ती स्त्री दिसायला एवढी सुंदर होती की शिवाजीराजे काय म्हणतायत माहिती आहे? त्या स्त्रीकडे बघून शिवराय म्हणतायत, आमच्या आई सुद्धा तुमच्या एवढ्या सुंदर असत्या तर आम्ही सुंदर दिसलो असतो. चारित्र्य कसं असावं? छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखं. चारित्र्य संपन्नता हा गुण जर कोणाकडून घ्यायचा म्हटलं तर ते आम्हाला आठवतात फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज. महाराजांनी तिच्या सौंदर्याची तारीफ केली. तिच्यामध्ये शिवाजी महाराजांना स्वतःची आई दिसली. पण खरं सांगायचं झालं तर आमच्या जिजाऊ तर सुंदर होत्या, शिवाजी राजे सुद्धा नितांत सुंदर होते. अरे गोरेपान होते, मध्यम शरीर यष्टी, मध्यम उंची, बागदार नाक होतं, पाणीदार डोळे होते, तीक्ष्ण व भेदक नजर, चलाक बुद्धी. दिसताक्षणी कोणीही म्हणावं की कोणत्या तरी राज्याचा हा नक्की राजा असावा. का मी प्रसंग सांगितला असेल बाळांनो तुम्हाला? हा तुम्ही अभ्यास करताय, अभ्यास करून शिक्षणाने तुम्ही मोठे होणार आहात. नक्कीच तुम्ही सत्ता, संपत्ती, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करा, केलंच पाहिजे. परंतु चारित्र्य संपन्नता किंवा कॅरेक्टर हा गुण जर नसेल तर बाकी सगळ्यांची किंमत ही शून्य असते. Trigonometry. This word is divided into three subwords.
Tri means three, gon means sides, metri means measurement. Three sides measurement. This is applicable to only a right angle triangle. आजचा आपला टॉपिक आहे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ स्पेसिफिक अँगल. 10वीच्या सिलेबस पर्यंत तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री रेशो कशाचे काढायचे? ओनली अप टू 30. 11-12 ला गेल्यानंतर तुम्हाला मग 90च्या पुढे सुद्धा रेशो काढायचे आहे. हा व्हिडिओ मी 10वीच्या मुलांसाठी बनवलेला आहे. So here I am going to explain the trigonometry ratios of sin, cos, tan, sec, cosec, cot 0 to 90 degree. सुरू करण्या अगोदर बेसिक डेफिनेशन मी मागच्या व्हिडिओ मध्ये एक्सप्लेन केल्या होत्या. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ साइन? साइन ऑफ ए. A is a particular angle. What is sin A? A side opposite to 90 degree. It is hypotenuse. Sin A means opposite side. Opposite side divided by hypotenuse. Divided by hypotenuse. What is cos A? Cos A is adjacent side. Adjacent side divided by hypotenuse. Divided by hypotenuse. And what is the tangent of A? That is tan A. So tan A, side opposite to angle A. So opposite side divided by adjacent side. Divided by adjacent side. These are the three definition of sine. Opposite upon hypotenuse, cos, adjacent upon hypotenuse, tan, opposite upon adjacent. What is sec? Sec means 1 upon cos. What is cosec? 1 upon sine. And what is cot? Cot means 1 upon tan. What is sec? Sec A is 1 upon cos A. What is cosec? Cosec A is 1 upon sin A. And what is cot? What is cot A? Cot A is 1 upon tan A. Sec 1 upon cos, cosec 1 upon sin, and cot means 1 upon tan. आता आपण सुरू करूयात. 0 degree. I want to find the sin, cos, tan, sec, cosec, cot of 0 degree. एकदा का साइन आणि कॉस मिळालं ना बाकी सगळं काढता येतं. बिकॉज टॅन मीन्स साइन अपॉन कॉस, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस, कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन आणि कॉट मीन्स 1 अपॉन टॅन. तर आपण साइन आणि कॉस काढण्याचा प्रयत्न करूया. सो फर्स्ट अँगल इज 0 डिग्री. फर्स्ट अँगल इज अँगल 0 डिग्री. अँगल 0. अँगल 0 डिग्री. Consider a right angle triangle. Consider one right angle triangle. Right angle triangle म्हणजे काय? A triangle for which one angle is 90 degree. So this is 90 degree and remaining two angles are acute angle. Side opposite to 90 degree, it is always called as hypotenuse. This is called as hypotenuse. आपल्याला ट्रिग्नोमेट्री रेशो ए चे काढायचे आहे. साइन 0, साइन ए. सो साइन ए फॉर ए, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड. दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड. फॉर एंगल ए, दिस ए बी इज कॉल्ड एज एडजसेंट साइड. दिस इज कॉल्ड एज एडजसेंट साइड. ओके. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड द 0 डिग्री. म्हणजे मला ए अँगल किती करायचा आहे? 0 करायचा आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन ए? साइन ए मीन्स अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज. व्हॉट इज साइन ए? साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड BC अपॉन हायपोटेन्यूज AC. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए साइन ए. अरे पण मला हा अँगल किती पाहिजे? 0 डिग्री. हा 0 डिग्री केव्हा येईल? हा अँगल 0 केव्हा येईल? आता अजूम करा की दिस अँगल इज 45. नाव इट इज 40, 30, 20, 10, 5 अँड 0. म्हणजे ही हाईट कमी केली पाहिजे ना. BC, इफ यू इन्क्रीज द डिस्टन्स BC, अँगल गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि तुम्ही हे डिस्टन्स कमी करत आला तो तुम्ही इथपर्यंत आला. ओके, C इथपर्यंत आला. बघा अँगल कमी झाला. नाव C इज मुव्हिंग टुवर्ड्स B. इथे आला. बघा अँगल आणखी कमी झाला.
Now C is moving towards B. Now see this angle कमी होतोय. Now C is present here. Still the angle is decreases. आणि C जेव्हा इथे येईल, C जेव्हा येथे येईल तेव्हा अँगल किती असेल? 0. So angle A should be 0. For this purpose height must be 0. म्हणजे 0 डिग्री साठी BC किती पाहिजे? तर BC हा 0 पाहिजे. And when BC is 0, AC is overlap with AB. AC is overlap with AB. I want to find sin A. मला A किती पाहिजे? 0 डिग्री. So decrease this distance. C is moving towards bottom. Now C reaches to this one. C angle decreases. Again C is reaches to this one. Angle decreases. C is reaches to this one. Angle decreases. बघा angle कमी कमी होतोय. And when the C is overlap with B, then angle becomes 0. Means angle 0 साठी BC is 0 and AC overlap with AB. AC equal to AB. Then the given angle is called 0 degree. So sin A is equal to, now put A equal to 0 degree. Sin 0. 0 degree साठी BC किती होतो? 0. Divided by AC. When for any rational number, numerator is 0, answer is also 0. So sin 0 is 0. Sin 0 degree is 0. मिळाला पहिला angle. Sin 0 is 0. What is cos? What is cos A? Cos A is equal to adjacent side. Adjacent side is AB divided by hypotenuse AC. Now I want to find cos 0. For 0 degree, BC must be 0 and AC equal to AB. AC equal to AB. Instead of AC, you can put AB. Numerator is also AB. AB upon AB is 1. So cos A, okay, A ची व्हॅल्यू किती पुट करायची मला? Cos A हा आहे, बरोबर? Cos A is this one, but I want to find the value of cos 0. A is 0. जेव्हा अँगल 0 होतो तेव्हा BC 0 असतो आणि AC इक्वल टू AB. AC equal to AB. AC equal to AB. So what is cos 0? Cos 0 is 1. What is tan? What is tan A? So we know that tan A is equal to opposite upon adjacent. So it is BC upon AB. Okay. Now I want to find tan of 0 degree. A जेव्हा 0 होतो तेव्हा BC 0 असतो आणि AC equal to AB. BC किती असतो? 0 divided by AB. What is tan 0? 0. Sin 0 is 0, cos 0 is 1, tan means sin upon cos, 0 upon 1 is 0. What is sec? 1 upon cos. 1 upon cos means 1 upon 1 is 1. What is cosec? 1 upon sine. 1 upon sine means 1 upon 0. 1 upon 0 for any rational number, if denominator is 0, that number cannot be defined. So it is not defined. Not defined. Cosec is 1 upon sine. 1 upon 0 not defined. What is cot? Cot is 1 upon tan. 1 upon tan is cot 0 equal to 1 upon tan 0. Tan 0 is 0. 1 upon 0, again it is not defined. So this is about the trigonometry ratios of a 0 degree. आता आपण पाहूया trigonometry ratio of 90 पाहूयात आधी, नंतर 30, 45, 60. Trigonometry ratios of 90 degree. Angle 90. Angle 90 degree. Again, consider a right angle triangle. Again, consider a right angle triangle. ABC. Consider a right angle triangle ABC. Side opposite to 90 degree. It is called as hypotenuse. I want to find sin A, cos A. So for A, this is called as adjacent side. This is called as adjacent side. Opposite to A is BC. So this is called as opposite side. This is called as opposite side. Okay. Now for 90 degree, I want to convert A to 90 degree.
आता ए 90 मध्ये कसा कन्वर्ट होईल? AC इफ ए ओव्हरलॅप विथ AB, वेन AC इक्वल टू AB म्हणजे हा किती असतो? 0 डिग्री, बरोबर ना? हा 0 डिग्री आहे. तर मला हा अँगल 90 करायचा आहे. आता मी काय करणार माहितीये? मूव द पॉइंट ए टुवर्ड्स बी. चला, ए इथे आला, अझूम करा ए इज प्रेझेंट हिअर. See, compared to this one, this angle increases. Now A is again moving closer to B. A इथे आला. Now angle A is increases. A reaches here. Angle A is again increases. A is close to B. बघा अँगल वाढलेला आहे. And when A is overlap with B, when A is overlap with B, then this A become 90 degree. For A should be 90. A is overlap with AB. Base must be 0. So AB is equal to 0. And when AB is equal to 0, AC overlap with BC. AC is overlap with BC. For 0 degree, height must be 0. AC equal to AB. For A to be 90, A not 0. Sorry, this is correct. Now I want to find the ratios of A. Ratios of A. I want to convert A to 90. Move the point A towards B. हळूहळू A तिकडे मूव्ह करा. अँगल वाढत जातो. When A overlap with B, AB base is 0. And AC is equal to BC. This is the condition for 90 degree. Now question is to find sine 90 degree. Sine A. First of all, what is sine A? Sine A is opposite upon hypotenuse. Opposite is BC and hypotenuse is AC. परंतु A ची व्हॅल्यू किती पाहिजे मला आता? 90 डिग्री. आता A 90 मध्ये केव्हा कन्वर्जन होतं? AB is 0 and AC equal to BC. BC equal to AC. BC तसंच ठेवूयात. AC equal to BC. What is BC upon BC? 1. Sine 90 degree equal to 1. Sine 90 degree is equal to 1. Next. What is cos 90? Definition of cos. Adjacent upon hypotenuse. For A. Cos A. First of all, cos A. What is cos A? Adjacent upon hypotenuse. But I want to find values of A to be 90 degree. For 90 degree, AB must be 0. So numerator is 0. For any number, when numerator is 0, answer is 0. What is cos 90 degree? So it is 0. And last is tan. Tan A. What is the definition of tan? Opposite side upon adjacent side. Opposite side BC. Adjacent side AB. But I want to find 90 degree. Tan 90 degree. For 90 degree, AB must be 0. Denominator is 0. Whatever the numerator, when denominator of any number is 0, then what is the answer? Not defined. For any rational number, if denominator is 0, then that number cannot be defined. So tan 0, sin 0 upon cos 0, 1 upon 0 is not defined. What is sec? Sec means 1 upon cos. Again, 1 upon cos means 1 upon 0. So this is also sec means 1 upon cos. So 1 upon 0, not defined. What is cosec? 1 upon sine. 1 upon sine means 1 upon 1. What is cot? 1 upon tan. 1 upon tan. 1 upon tan. बरोबर ना? tan 90. आता रेसिप्रोकल ऑफ tan घेतला म्हणजे 0 वरती जाणार, BC खाली येणार. When 0 is present in the numerator, answer is 0. Cot is 1 upon tan. So answer is 0. Cot is 1 upon tan. So in this way, sin 91, cos 90, 0. Tan 90, not defined. Sec means 1 upon cos. 1 upon 0, not defined. Cosec means 1 upon sine. 1 upon 1, 1. And cot means 1 upon tan. 1 upon tan. Tans are reciprocal. Okay. Tan 90 किती आला? BC upon 0. याचा reciprocal 0 upon BC. 0 is in the numerator. Answer is 0. So this is about trigonometry ratios of 0 degree and 90 degree.
0 degree and 90 degree. Sine 0, 0. Cos 0, 1. Tan 0, 0. Sec means 1 upon cos. Cosec means 1 upon sine. 1 upon 0, not defined. Cot means 1 upon tan. 1 upon 0, not defined. Sine 91, cos 90, 0. Tan is not defined because 1 upon 0 is not defined. Sec 1 upon cos. 1 upon 0, not defined. Cosec 1 upon sine. 1 upon 1. Cot 1 upon tan. Tan is not defined, therefore it is 0. So this is about the trigonometry ratios of 0 and 90. आता आपण बघणार आहोत trigonometry ratios of 45 degree. Trigonometry ratios of 45 degree. To find the trigonometry ratios of 45 degree, we must know what is isosceles right angle triangle. What is the meaning of right angle triangle? A triangle for which one angle is 90. That is called right angle triangle. What is isosceles right angle triangle? A triangle, right angle, for which two sides are equal or two angles are equal. That is called as isosceles right angle triangle. Trigonometry ratios of angle 45 degree. Trigonometry ratios of angle 45 degree. Consider a isosceles right angle triangle. Consider a isosceles right angle triangle. This is right angle triangle A, B and C. I want to find sine cos tan of A. Now this is 90. This is isosceles right angle triangle. So if this is 90, then AB is equal to BC. This is called as hypotenuse. This is called as hypotenuse. I want to find the sine cos of A. So this is adjacent side. This is adjacent side. And this one is called as opposite side. This is called as opposite side to A. This is isosceles right angle triangle. Has a 90 असेल, A must be equal to C. So this is 45 degree. This is 45 degree. AB equal to BC and this angle is 90 degree. This is the symbol for 90. Okay. I want to find sine, cos, tan, sec, cosec of 45 degree. Assume that this AC distance is 1. Assume that this AC distance is 1. Let AB is equal to X, but AB is equal to BC. मग हा सुद्धा काय होणार X. This is also X. And this one is also X. AC equal to 1. Apply the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to sum of the square of the remaining two sides. What is AC square? 1 square. What is AB square? X square. What is BC square? X square. 1 square equal to 2x square. Therefore, what is x square? X square equal to 1 by 2. Taking square root on both sides. Square root of both sides is 1 upon root 2. Consider positive value. What is x? 1 upon root 2. So this distance is 1 upon root 2 and this distance is also 1 upon root 2. Okay. So if the hypotenuse is 1, it is an isosceles right angle triangle. If hypotenuse is 1, then base is 1 upon root 2 and height is also 1 upon root 2. Our aim is to find the trigonometry ratios of sine 45, cos 45 or tan 45. Then, what is sine A? What is sine A? Definition of sine, opposite upon hypotenuse. BC upon AC. BC upon AC. But A is 45 degree. So when A is 45 degree, so what is BC? BC is 1 upon root 2 divided by, what is AC? AC is 1. So what is the answer? Sine 45 degree, it is 1 upon root 2. Sine 45 degree is 1 upon root 2. Okay. Now, what is cos A? What is cos A? Cos A is equal to adjacent upon hypotenuse. Adjacent.
upon hypotenuse. But I want to find 45 degree. A is 45, cos 45 degree. Cos 45 degree. What is AB? 1 upon root 2. And what is AC? 1. So what is answer? 1 upon root 2. So what is cos 45 degree? It is 1 upon root 2. One more. Tan A. Tan A. What is the value of tan? What is the formula of tan? Opposite upon adjacent. Opposite to angle A. Opposite is BC. Upon adjacent is AB. So A is 45 degree. So what is tan 45? BC upon AB. So what is answer? 1. So tan 45 degree, that is 1. Sin 45 degree 1 upon root 2. Cos 45 degree 1 upon root 2. Tan 45 degree 1. What is sec? 1 upon cos. 1 upon cos. Reciprocal of cos. What is cosec? 1 upon sine. Reciprocal of sine. Reciprocal of sine. What is cot? Reciprocal of tan. So 1 upon 1 is 1. So these are the trigonometric ratios of 45 degree. Sin 45 1 upon root 2, cos 45 1 upon root 2, tan 45 is 1, sec 45 is root 2 reciprocal, cosec 1 upon sin, cot 1 upon tan. मला वाटतं तुम्हाला सगळं समजत असेल. माझी पद्धत मी कन्सेप्च्युअल शिकवतो. 2 मिनिटात हा टेबल दिला आणि पाठ करायला सांगितलं, 5 मिनिटात तुम्ही पाठ करू शकता. पण ही अभ्यासाची पद्धत नाही. कोणत्याही टॉपिक कोणताही सब्जेक्ट असू देत, जर कन्सेप्च्युअल अभ्यास केला, मग कोणतंही बुक काढा, कोणतेही प्रॉब्लेम घ्या, नक्कीच ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. आपल्याला हे नक्की कळलंच पाहिजे की ह्या व्हॅल्यू आल्या कुठून. सो दीज आर द फंडामेंटल बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ स्पेसिफिक अँगल. त्यामुळे माझी शिकवण्याची पद्धत मला वेळ लागतो, परंतु कन्सेप्च्युअल शिकवतो मी. तुम्हाला जाणवत असेल, एक छोटा टॉपिक शिकवण्यासाठी मला अर्धा तास लागतो. And remember, this topic is very important for 11th and 12th standard also. जेव्हा तुम्ही सीईटी जेईचं प्रिपरेशन कराल, टेक्नोमॅट्री हा अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे. 11वीला गेल्यानंतर तुम्हाला या गोष्टी कळतील. चला आता एकच राहिलाय, 30 किंवा 60 डिग्री. टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30 डिग्री अँड 45 डिग्री. Trigonometric ratios of 30 degree and 45 degree. Trigonometric ratios of 30 and 45 degree. We know that what is the meaning of equilateral triangle. प्रत्येकाला माहित आहे equilateral triangle म्हणजे काय. Next topic is angle 30 degree and angle 60 degree. What is equilateral triangle? What is an equilateral triangle? A triangle for which all the three sides are same and all the three angles are 60 degree. It is called as equilateral triangle. It is called as equilateral triangle. All the three sides and all the three angles are equal. Then it is called as equilateral triangle. An angle for which all the three sides are equal and all the three interior angles are equal. This one is called as ABC. All the three sides AB, BC, AC are equal. This is 60 degree, this is 60 degree, and this is also 60 degree. Okay. Now from A, draw one perpendicular on BC. म्हणजे BC चा मिड पॉइंट घ्या. BC चा मिड पॉइंट घ्या. किती झाला हा D. This angle is 90. From A, draw perpendicular on BC, or D is the midpoint of BC. So this is 90, this is 60, and this angle become, this is the angle bisector of this angle A. म्हणजे 60 चा half, 30 degree. This is called 60 degree, and this is called 90 degree. So we get one right angle triangle. आपल्याला एक right angle triangle मिळाला. Right angle triangle मिळाला. A, D and B. Okay. So what is the side of an equilateral triangle? What is AB?
So for equilateral triangle, assume that it is 1. This is also 1 AC because it is an equilateral triangle. So this distance is also 1. This is 1. This distance is 1. So BD is the midpoint of BC. So this distance is 1 by 2. So 1 by 2. आता आपण काय काढूयात AD काढूयात by using Pythagoras theorem. Apply Pythagoras to triangle ABD. In triangle ABD, it is a right angle triangle ABB. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to sum of the square of the remaining two side. Sum of the square of the remaining two side. AB square means 1 square. BD square means half square. AD square काढायचं आहे आपल्याला. AD square. Therefore, what is AD square? It is 1 square means 1 minus 1 over 2 means 1 by 4. What is AD square? So it is 4 minus 1, 3 by 4. Taking square root on both sides. Square root of this one is plus minus square root of 3 by 2. Consider here positive value. So root 3 by 2. So what is AD? This distance AD is root 3 by 2. This distance BD is half and this distance AB is 1. Okay. Our aim is to find sine, cos, tan of 30 and 60. दोन्ही अँगल एकाच ट्रायंगल मध्ये मिळाले आपल्याला. दोन्ही अँगल एकाच ट्रायंगल मिळाले. So trigonometry is applicable to right angle triangle. इथे 60, इथे 30. Hypotenuse is 1, base is half and height is root 3. चला मग सुरुवात करूयात आता. अगोदर साइन 30 काढूयात किंवा 60 काढूयात. चला 60 डिग्री काढूयात. What is sine 60 degree? What is sine 60 degree? What is sine 60 degree? Sine opposite side upon hypotenuse. What is sine? Opposite to 60. Opposite side is root 3 by 2 divided by hypotenuse is 1. Sine 60 is opposite side AD upon hypotenuse AB. But what is AD? Root 3 by 2 divided by AB is 1. So what is the answer? Root 3 by 2. So what is the value of sine 60? Sine 60 is root 3 by 2. What is cos 60? What is cos 60 degree? What is cos 60? Adjacent upon hypotenuse. Cos 60 adjacent upon hypotenuse. What is cos? Adjacent upon hypotenuse. What is BD? 1 upon 2. What is AB? 1. So what is the answer? Half. Cos 60 is 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. Cos 60 degrees 1 by 2. What is tan 60? There are different methods to find the tan. Sin upon cos is also called as tan, or tan 60 equal to opposite side upon adjacent side. Opposite is root 3 by 2 and adjacent is 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2 get cancelled. What is remaining? Root 3. Tan 60. Tan 60 is root 3. Sin 60 root 3 by 2. Cos 60 half. Tan 60 root 3. Sec means 1 upon cos. 1 upon cos, reciprocal of cos. Cosec means 1 upon sine, reciprocal of sine. And cot means 1 upon tan, reciprocal of tan, reciprocal of tan. So this is about trigonometry ratio of sine 60. Sine 60 root 3 by 2. Cos 60 is 1 by 2. Tan 60 root 3. Sec 1 upon cos. Cosec 1 upon sine, reciprocal of sine. Cot 1 upon tan, reciprocal of tan. And the last angle is 30 degree. See, the 30 is present here. Sine 30 degree. Now sine, what is the definition of sine? Opposite upon hypotenuse. Sine 30 is, for 30, opposite is BD.
upon hypotenuse is AB. Sin 30 opposite upon hypotenuse. So half divided by 1. What is answer? 1 by 2. Sin 30 degrees 1 by 2. Sin 30 degrees 1 by 2. What is cos 30 degree? What is cos? Cos 30 is adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. So it is root 3 by 2 divided by 1. So what is answer? Root 3 by 2. What is cos 30? Root 3 by 2. What is cos 30? Root 3 by 2. Tan. Tan 30. What is tan 30? What is the definition? Opposite side to 30 degree upon adjacent side to 30 degrees AD. So what is BD? Half. What is AD? Root 3 by 2. 1 by 2, 1 by 2 cancel. What is remaining? 1 upon root 3. What is tan 30? 1 upon root 3. Tan 30 is 1 upon root 3. What is sec? Reciprocal of cos. Reciprocal of cos is 2 upon root 3. What is cosec? Reciprocal of sine. Reciprocal of sine is 2 by 1. What is cot? Reciprocal of tan. 1 upon root 3. That's a reciprocal root 3. So this is about trigonometry's ratios of specific angle, that is the acute angle. आता तुम्हाला एक मी टेक्निक शिकवतो. हाऊ टू रिमेंबर दिस व्हॅल्यू. डेरिव्हेशन सांगितले. तुम्हाला जे प्रॉब्लेम मे बी द क्वेश्चन इज प्रूफ सुद्धा विचारतील की शो दॅट हाऊ टू फाइंड sin 30 cos 30. बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर बेस्ड ऑन दिस टेबल. हा टेबल पाठ झाला पाहिजे. कसा पाठ करायचा? sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 91. तुम्हाला कळतंय व्हॅल्यू वाढत चाललेली आहे. 1 by 2 म्हणजे 0.5 असतो. 1 upon root 2 अप्रॉक्सिमेटली 0.7 असतो आणि याची व्हॅल्यू 0.9 येते. म्हणजे फ्रॉम 0 to 90 साइन वाढत चाललेला आहे. साइन वेव्ह त्याचं मॅग्निट्यूड वाढत जातं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. आता याच व्हॅल्यू रिव्हर्स ऑर्डरने लिहा. याच रिव्हर्स ऑर्डरने लिहा. 1 रूट 3 by 2, 1 upon root 2, 1 by 2 आणि 0. म्हणजे एवढं पाठ केलं की तुम्हाला हे रिव्हर्स ऑर्डरने लिहायचं. याचा अर्थ काय होतो? कॉस 0 to 90 कडे जाताना कॉसची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. 1 हा अप्रॉक्सिमेटली 0.9 असतो, हा 0.7, हा 0.5 आणि 0. म्हणजे कॉसची व्हॅल्यू कमी होते. टॅन म्हणजे साइन अपॉन कॉस. 0 upon 1 0. फक्त एवढे एक पाठ करा. किंवा tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. 1 by 2 upon root 3 by 2 म्हणजे 1 upon root 3. हा न्यूमरेटर इथे कॉपी करा, डिनॉमिनेटर इथे कॉपी करा. tan 0 0, tan 30 1 upon root 3, न्यूमरेटर इथे लिहिला, डिनॉमिनेटर लिहिला. आणि tan 90 म्हणजे 1 upon 0, साइन अपॉन कॉस नॉट डिफाइंड. आणि हे काय लक्षात ठेवायची गरज नाही. सेक कोसेक कॉट तुम्ही फक्त लक्षात ठेवणार आहात, पाठ करणार आहात साइन कॉस टॅन. मग बाकीचं जमतंच आपल्याला. सेक म्हणजे 1 upon कॉस, 1 upon 1, कोसेक 1 upon साइन, 1 upon 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 1 upon टॅन, 1 upon 0 नॉट डिफाइंड. सेक इज 1 upon कॉस, 2 upon root 3, कोसेक इज 1 upon साइन, साइनचा रेसिप्रोकल, कॉट इज 1 upon टॅन, याचा रेसिप्रोकल. सेक इज 1 upon कॉस, याचा रेसिप्रोकल इथे. कोसेक इज 1 upon साइन, 1 upon root 2 चा रेसिप्रोकल इथे. कॉट इज 1 upon tan, 1 चा रेसिप्रोकल 1. सेक 60 डिग्री 1 upon cos, 1 by 2 चा रेसिप्रोकल इथे. कोसेक 1 upon साइन, root 3 by 2 चा रेसिप्रोकल. कॉट इज 1 upon tan, root 3 चा रेसिप्रोकल 1 upon root 3. सेक 1 upon cos, cos चा रेसिप्रोकल 1 upon 0 नॉट डिफाइंड. कोसेक 1 upon साइन, 1 upon 1 1. कॉट 1 upon tan, 1 upon नॉट डिफाइंड म्हणजे 0 खाली होता, आता तो वरती आहे. व्हॉट इज द समरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टर. माझा मागचा व्हिडिओ आणि हा व्हिडिओ पूर्ण दोन्ही व्हिडिओ बघून तुमचा हा चॅप्टर कंप्लीट होईल. तर याची समरी काय आहे? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ स्पेसिफिक अँगल. हा टेबल पहिला माझा टॉपिक होता बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो. साइन ए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A adjacent side to A upon hypotenuse, tan A opposite side upon adjacent.
सेक 1/cos, कोसेक 1/sin, कॉट 1/tan. 2 टॉपिक इथे. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये आणखी एक टॉपिक मी एक्सप्लेन केला होता, ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज. पहिली आयडेंटिटी आपण पाहिली, sin square a plus cos square a equal to 1, then 1 plus tan square a is equal to sec square a, and the last one is 1 plus cot square a is equal to cosec square a. स्टँडर्ड 10 CBSE चा हा चॅप्टर पाहिला तर 3च टॉपिक दिलेले आहेत. पहिला टॉपिक म्हणजे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ sin, cos, tan, sec, cosec, cot. Definition. Next topic is a trigonometric identity. Sin square plus cos square 1, 1 plus tan square, sec square, 1 plus cot square, cosec square. And trigonometric ratios on some specific angle. अशा पद्धतीने दोन्ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमचा हा चॅप्टर पूर्ण होणार आहे. आणि एकदा का कन्सेप्ट क्लिअर झाले, कोणतंही पुस्तक काढा, एनसीईआरटी घ्या किंवा खुराना बुक घ्या, ओके, किंवा आर डी शर्मा घ्या, कोणताही प्रॉब्लेम घ्या, एमसीक्यू घ्या, केस स्टडी, असर्शन, रिझन, तर नक्कीच हे क्लिअर असेल तर तुम्ही अगोदर हे क्लिअर करा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. नक्कीच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. आणि तरीही तुम्हाला जर अडचण येत असेल तर नांदेड सिटीमध्ये माझा क्लास आहेतच. 10वीचा क्लास, 9वीचा क्लास, सीबीएसई सुरू आहे, तर तुम्ही ट्राय करू शकता. कारण इथे आम्ही एनसीईआरटीचे सगळे सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लेम, आर डी शर्माचे 3 बुकलेट येतात, तर मेन ऑब्जेक्टिव्ह किंवा असर्शन, रिझन, केस स्टडी सगळं सॉल्व्ह करतो. त्यानंतर आर डी शर्माचे आणखी एक बुक येतं, ज्याच्यामध्ये 3 लेवलचे प्रॉब्लेम येतात, बेसिक प्रॉब्लेम, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आणि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. तर हे तिन्ही टाईप, एमसीक्यू, असर्शन, रिझन, केस स्टडी, एनसीईआरटीचे सगळे सॉल्व अनसॉल्व, एवढे प्रॉब्लेम केल्यानंतर तुमचं 11-12च्या फाउंडेशनची सुद्धा तयारी होते. पण जर गरज वाटली तर तुम्ही निश्चितच क्लासला येऊ शकता, क्लास जॉईन करू शकता. नांदेड सिटीमध्ये क्लास आहे माझा, फोन नंबर सुद्धा दिलेला आहे. 4 चॅप्टर आतापर्यंत झालेले आहेत. जर आलात तुम्ही तर पुढच्या चॅप्टर पासून नक्कीच, किंवा मागच्या चॅप्टर सुद्धा मी एक्सप्लेन करेन. लवकरच पुढचा चॅप्टर घेऊन मी नक्कीच तुमच्या भेटीला येणार आहे. त्या अगोदर तुम्हाला खरंच माझं हे लेक्चर आवडलं असेल तर प्लीज शेअर, लाईक किंवा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझी टीचिंग मेथड किंवा टीचिंग जर आवडलं असेल तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये फीडबॅक द्यायला विसरू नका. कारण तुम्ही दिलेला फीडबॅक म्हणजे माझ्यासाठी फार मोठं मोटिवेशन असतं. आणि जाता जाता आपल्या नेहमीच्या 3 गोष्टी, अभ्यास तुम्ही करताय, मोठे होणारच आहे, अभ्यासाला तरणोपाय नाही. ज्या मुलाला अभ्यासाची आवड आहे, पुस्तकाची, शिक्षणाची आवड आहे, तुम्ही सर्वोच्च ठिकाणी जाणारच. परंतु सर्वात महत्वाचं आयुष्यामध्ये काय असेल, शेवटच्या आपल्या नेहमीसारख्या 3 गोष्टी म्हणजे हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज गिव्स पॉवर अँड कॅरेक्टर गिव्स रिस्पेक्ट. थँक्यू.